Muss mal gucken, wie es mit meiner Stimme hinhaut heute. Die fängt wieder ein bisschen an. So, was machen wir heute? Ich habe mir gedacht, ich überbrücke ein bisschen die Zeit, bis das Apple-Event anfängt. Und wir arbeiten einfach ein bisschen an meiner App weiter. Und ja, mal schauen. Also viel wird nicht passieren. Ähm, genau. Irgendwas stimmt mit dieser Szene noch nicht. Das hält an. Okay, die Szene muss ich mir später nochmal angucken. Dann wechseln wir direkt auf die andere. Die funktioniert besser. Ich habe mir überlegt, ich mache das einfach jetzt mit so Pomodoro-Timer. Wir machen mal mindestens ein oder zwei. Und dann schauen wir mal. Hi Moritz. So. Ja, wie gesagt, wir starten jetzt einfach erstmal die App und dann gucken wir mal, was wir heute machen. So, bauen wir das mal und schauen mal, wie es aktuell ist. Danke, danke. Immer fleißig testen und Rückmeldung geben, wenn irgendwas komisch ist. Ah, du hast Feedback gegeben. Da können wir nachher gleich mal reingucken. Ich muss das nur auf einem anderen Fenster mal aufmachen, weil ich nicht weiß, was man alles dann sehen wird. Hey, Jihad, na? Ja, ich dachte mir, vorm Apple-Event gehe ich mal kurz live für eine knappe Stunde. Streamst du nachher das Apple-Event? So, was ich hier geändert habe. Also für alle, die die App kennen, hier war früher so ein Segmented Control drin. Ja, du darfst den Stream nicht zeigen, aber du könntest ja so eine Just-Chatting-Szene machen und nur drüber reden. Und jeder muss selber gucken. Achso, wegen Stream. Na gut. So, also Segmented Control habe ich hier oben weggemacht. Habe dafür sowas hier eingefügt, weil mit 3 Elementen hat es dann noch gut funktioniert. Mit dem 4. wird es halt jetzt doof. So, ich glaube, ich hatte auch den Stand Delegated to me. Ja gut, habe ich natürlich keine. Delegated to others habe ich welche. Eigentlich müsste ich mir jetzt eine Karte ausleihen, um zu gucken, ob das funktioniert. Gucken wir mal, ob wir kurz ein kleines bisschen Geld investieren. Dann zeige ich auch, könnt ihr auch gleich mal sehen, wie das Spiel aussieht dazu. So, also das ist das Spiel. Hier kann man verschiedene Dinge machen. Es gibt verschiedene Seasons. Hier sind die Spiele. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Dann kann man hier Daily Quests machen. Hier können Karten drin sein oder halt andere Gegenstände fürs Spiel. Half so Wild. Hab total vergessen, dass heute... Wie kann man das vergessen? Tja. Was würdest du machen, wenn ich dich nicht daran erinnern würde? Aber so als Apple-Fanboy hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, dass du das vergessen hast. Oder nicht auf dem Schirm hast. So, also Karten. Hier kann man ja quasi sagen, okay, das sind die Karten, die ich habe. Und das sollten hoffentlich dieselben sein, die hier angezeigt werden. Halt anders sortiert, aber im Prinzip. Hier werden nur 23 angezeigt. Das ist korrekt, weil ich von manchen Karten mehrere habe. Genau. So, aber wir wollen ja mal eine Karte leihen. Das heißt, wir müssen in den Markt gehen. Vor allem braucht man irgendeine billige Karte. 3 Cent. Also das sind die Preise zum Kaufen, nicht zum Leihen. Fürs Leihen gibt es natürlich auch so ein Market. Und sowas in der Art will ich auch noch in die App einbauen. Also hier können wir auch noch mal meine Karten angucken. Und hier sieht man jetzt noch ein bisschen mehr Infos und sowas in der Art will ich auch in die App einbauen. Dass ich quasi sehen kann, an wen habe ich es ausgeliehen, für wie lange. Und im Prinzip kann man darüber auch Geld verdienen, weil wenn ich eine Karte verleihe, muss derjenige, der es leiht, Geld bezahlen. Und das ist hier 0,1 DEC pro Tag. Aktuell habe ich 80 DEC und die 80 DEC sind ungefähr 25 US-Cent wert. Genau. So. Und dann kann man auch, wenn man hier auf die Karte geht,
sieht man halt hier noch Statistiken. Das will ich auch in die App einbauen. Ich muss nur gucken, wie ich an die Sachen rankomme. Ja, es gibt mehr Daten für die Karten. Also, wie du schon siehst, so Sachen hier kann man noch zeigen. Dann quasi die Werte, die auf den Karten draufstehen, wie Angriffskraft, Health etc. Kriegt man auch hin. Ich muss nur gucken, das JSON-Decoding, die haben halt für ein Result verschiedene JSON-Objekte drin, was es ein bisschen schwierig macht mit dem Dekodieren. Das können wir auch demnächst machen, aber das wollte ich heute nicht anfangen, da habe ich heute nicht mehr den Kopf für. So, genau, hier können wir gucken. Jetzt können wir sagen, ich will eine Line. Dann ist das quasi so hier der Market. Jetzt können wir noch gucken, Best Price 0,1, Schaman, Goblin. Ja, leihen wir uns den einfach mal. Mir geht es einfach nur darum, dass ich die Funktion testen kann. Das heißt, wir packen jetzt mal ein Dings 0,1 pro Tag. Ach, wir leihen den einfach mal für 3 Tage. Los geht's. So, jetzt muss ich da hier mal ganz kurz rüberschieben. Und mein Passwort raussuchen. Wo war das denn? Das hier. Einfügen. Continue. So. Also wie ihr seht, das ist alles auf einer Blockchain. Jetzt sagen wir jetzt approven wir diese Transaktion. So, und jetzt sollte ich, wenn wir das hier mal neu laden, Karten, was auch immer. Jetzt kann man hier Karten, render to me, und hier ist eine. Jetzt müssen wir, ich habe noch kein Pull to Refresh drin. Okay, wir starten die App neu. Wir starten sie komplett neu. So, und wie wir hier schon sehen, es sind 31 Karten, das hat schon mal geklappt. Jetzt sollte irgendwo der Schaman Goblin dabei sein. Genau, hier ist er. Das ist die Karte, die wir uns gerade geliehen haben. Jetzt gucken wir mal, ob 30 besitze ich. An andere verliehen sind 8. Können wir auch gleich nochmal prüfen, dass das stimmt. Meine Karten. Und 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Passt. Sind 8 Stück gerade verliehen. Und jetzt delegated to me. Perfekt. Mein Filter funktioniert. Sehr schön. So, okay. Ja, um auf deine Frage zurückzukommen, hier können wir, genau, also das ist der Kartentyp. Dann kann ich halt mehrere von einer Karte haben und irgendwie will ich in Detailansicht auch sowas darstellen. Weil jede Karte hat eine eindeutige ID, das sind NFTs. Und halt einen Gegenwert. Also die Karte jetzt zum Beispiel ist 4,17 $ wert. Und es gibt 6.793. Jetzt können wir gleich nochmal kurz in die Detailansicht gucken. In Circulation. Ich glaube, das ist wie viel im Markt sind. Insgesamt gibt es 184.000 Mal diese Karte. Also ich muss nochmal gucken, ob das printet. Das stimmt halt hier nicht, aber ja, ich vermute, das ist das, was auf dem Markt ist. Aber genau weiß nicht, das muss ich nochmal herausfinden. Okay, aber das funktioniert prinzipiell. Und hier würde ich gerne noch sowas darstellen. Warte mal, ich kann mal kurz Figma aufmachen. Ich schiebe das mal ganz kurz aus dem Bild. Splinterlands App. Das dauert einen kleinen Moment. Also im Prinzip, genau hier, sowas will ich machen.
Im Prinzip ist das der angefangene Detailansicht. Und es soll noch hier sowas wie Mana, Attack Range. Das sind halt die Werte der Karte. Aber dafür muss ich erst noch ein bisschen Daten rausparsen und gucken, wie ich die am besten verwende. Also das wird aber später noch, auf jeden Fall noch kommen. So, aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Wir wollten eigentlich die Karten gruppieren. Also was mich ein bisschen stört ist, wenn ich von einer Karte mehrere habe, dass die zum Beispiel hier so nebeneinander angezeigt werden. Ich habe mir halt überlegt, dass wir die zusammen gruppieren und dann quasi ähnlich wie auf der Webseite oben im Eck irgendwie so eine Zahl anzeigen. Schauen wir einfach mal. So, ich sehe gerade, Shihat hat vorhin was gefragt, ob es so ähnlich wie Yu-Gi-Oh! Ist. Ja, die Kämpfe sind eigentlich berechnet quasi anhand der Werte, anhand der Geschwindigkeit der Karte, der Stärke etc. gibt es eine gewisse Reihenfolge und dann muss man das halt sinnvoll sich ein Deck zusammenbauen. Das sind immer 6 oder 7 Karten, glaube ich. Und je nach Spiel wird es halt reglementiert, wie viele Kosten du einsetzen darfst. Das sind quasi, ist die Zahl hier oben. Also die ist 6 Mana oder was das wert ist. Und teilweise werden die Spiele auf 13 Punkte reglementiert und dann ist es halt sehr eingeschränkt, welche Karten du da benutzen kannst. So. Aber was wollen wir machen? Wir wollen Karten gruppieren. Die Frage ist, wie machen wir das am sinnvollsten? Also wir haben unsere Card Collection. Und momentan habe ich halt, ja, das will ich auch, eine Selected Card und so, das ändern wir noch ins View Model rein. Ich muss ja auch noch ein bisschen refactoren. So, das sind die Filter. Scroll View, genau hier. Also wir haben Filtered Cards. Die zeigen mir an gefilterte Karten. Ich glaube, ich habe da schon irgendwie angefangen. Achso, Filtered Cards wegen den Filteroptionen. Das ist die Load Card Collection. Genau, das sind die Filter. Und die 4 Filter, die ich aktuell habe und was da halt eingeschränkt wird. Und Gruppieren der Karten. Wo machen wir das am sinnvollsten? Oder vor allem, wie machen wir das am sinnvollsten? Das heißt, ich habe ein Array, wo Duplikate drin sind. Aber ich will die Daten der einzelnen Karten trotzdem haben, weil die haben hier unterschiedliche IDs. Das heißt, also im Prinzip... Also im Prinzip habe ich Karten. Die haben eine ID. Na, hallo. Die haben eine ID. Und die brauche ich für jede Karte. Dann haben wir Card Detail ID. Das sind die Daten, die bei jeder Karte dieses Typs gleich sind. Und was brauchen wir noch? Das Problem ist, die Karten können auch Gold sein, wie hier. Und das sollten wir ja als unterschiedliche Karten handeln, oder? Aber das müssten andere... Ja, das sind, glaube ich, die gleichen Detail-ID. Wir überlegen es uns. Okay, also wir haben ID, Card Detail ID und noch ein paar Daten. So. Im Prinzip... wo ist denn mein Menü eigentlich hin?
okay, habe ich halt mehrere von diesen Karten. So. Und eigentlich möchte ich ja sowas von Card Data ID. Also ich könnte sagen, dass ich Card Detail ID ist der Key. Und dann nehmen wir noch was. Dann mache ich ein Array with Cards. Das sind dann die gleichen, damit ich die noch abrufen kann. Dann machen wir hier irgendwie so die Zuordnung, was weiß ich. Okay. Überlegen wir uns nochmal, wie wir das jetzt hier aufbauen. Im View Model. Eigentlich müssen wir das nicht bei jedem Filter machen, das müssen wir nur beim Laden machen. Das heißt, der Card Loader gibt uns ja schon die komplette Collection. Und danach filtern wir. Eigentlich müssen wir hier jetzt noch so ein Grouping einbauen. So, und zwar, wie gruppieren wir uns die am sinnvollsten? Chat, wenn jemand eine Idee hat, immer her damit. Also ich würde irgendwie sowas machen wie, wir haben ein Dict, Naming machen wir später. Im Prinzip ist das dann sowas, wir haben ein String und ein Array von Cards. Das ist, was wir haben wollen. Und jetzt könnten wir doch sagen, Card Collection.use dict next partial result, und das ist meine Card. Result partial result. Das Ding ist, das, was hier reingeben wird, ist eine Konstante, ist ein Let, deswegen wandle ich es in eine Variable hier drin um. Und was müssen wir denn jetzt tun? Also wenn der Key, also wir können die Möglichkeit haben, dass die Detail-ID, hey Ivars, how are you? Yeah, finally you made it. So, okay, then let's switch to English. So, partial result. So, what is possible here? What we try to achieve is to have a look if the card ID is already in the dictionary, and if not, we create it. So, if dict.keys.contains card detail ID. That's the first version. The second one is if not recreated. So we say result card detail ID equals card. No. Array card detail ID is int. Okay. Then it's an int here. Okay, let's test your German. But I can also stay in English, so it's no problem. So, dictionary contains, so if, but that doesn't matter. Okay, we say the same. Equals
If the key, the detail ID is already there, then we have an array. And we should for if the key contains card ID. But the question is, do we need to check if the key is already in? Because some key that's an option. Let's return result. Otherwise, we say card array dot append new element card. And here we add it and we say return. After that we return the result. And we return it, so we say wait a minute. Reduce returns a result. So we do something like that. Here we go. And we start with an empty dictionary here. Reduce this one. Can I value what? Can I then subscript cut? Wow. What the heck? Oh, the cat is screaming again. So, okay, card array is an optional. There we say we have a card array. Then we append card array.append new element card. Test. Let's check. So cannot assign the value of a subscript. Why? Append new element. Okay. What? Why isn't that working? Cannot assign value of type. That's a function. What?
Closure result. Why isn't that working? That's wrong. Okay. Card array is an array of cards. Card is a card. What? Okay, so let's debug it and have a look. Test. Let's see. Closure tick before it's declared. Right. Result. Ticked. Cannot be found. Maybe that's the problem. Results. Keys contained. So let's see if comment that in. Cannot assign value. Okay, then let's see what's the problem here. Zero elements. Yeah, it's the first go through, so we need that one. Card arrays result. Okay, let's check that one. That's okay. And why is test? Yeah, it's a mutating func. So it doesn't return anything. So then we do it like that. We say if the key is in, then false unwrap because we checked it here that it is in. And then let's do it like that. And then afterwards we say print out the result ticked. Just a moment, I think I have to turn on the lights. Okay,
So let's check if that grouping works. Looks okay. So here result it. So we have an element with key 334. Reward. Demented shark, I have two. Demented. Yeah, okay, two demented sharks are in. So after this, we have grouped the cards via detail ID. Okay, let's try if that works. So result ticked. Filter cards with card filter selection. Okay, one additional timer and then I think the Apple event will start. Oh, hey, I'm so... it's late. After a whole day of programming, it's hard to get concentration. So... resulted card reduce. Then we have the dictionary and we could say we saved that dictionary. So grouped cards, and then this one is grouped cards. And now we have to decide how we do that. Filtered cards, that's the card which gets displayed with an applied filter. What we could do is when we do a set with the name, card array, so any suggestions? How would you do that? We have the grouped cards, so we could say for every key I get one card out, which I use for displaying, so that cards to display. I clean up the code later or the next time. Cards to display is basically the grouped cards dot keys dot for each, and for every key we say grouped cards dot first. Normally we should have
time a card. Let's cards equals group cards. With $0, then we have to go, otherwise we do just a return. Return. So, and then we can say cards dot first. We just return the first card. I know that's not that. Hey, Monsieur B, how are you? Yeah. But yeah, basically only 20 more minutes, then I have to stop the stream and start the Apple event. So, cards to display, grouped cards for every key. I pick the first card. Yeah, it's too late. Let cards first. Build. What the reference group property is? Yeah, of course. It's an array, and I want the first one. Yeah, we should do a map. Keys every. It's so. For every key, I get the card. An array of cards. First is optional. We know that there's one. Non-void function not return. Map. Flat map. What the fuck? Really? Okay, start again. We get the keys and we map the keys to the card itself. So we say group cards with the key $0. Then we get a card array and then we say first. I unwrapped it. Are you kidding me? And now we say we have for every card one card to display, and then let's check. We say not self.cards, we say cards to display. And hopefully we don't have duplicates anymore.
Okay, so the sorting is totally messed up. That's okay. Demented sharks should be only one in here. Okay, that's also okay. What's messed up is the filtered cards over here, because I used the count of the list for this one. So we have to adjust this. Card detail screen, and where's the count? Filtered cards.count. Don't have the filtered cards. We should use the cards. But then that's also not good. Okay, we have to think about this one here. Can I place that into a view? No, unfortunately not. Okay. So, group cards, the cards are all cards. Filtered cards, filter. Check the filtering, because it's broken. Okay, and we have to do that better. So this one. Cards to filter. So basically at the moment we have 24 unique cards. Maybe we should find a better way to display that. So basically, and then when I change owned is 30, because that one is not grouped. Because I filter with all the cards. Yeah, I definitely have to think about this one. I don't like it how it is. Okay, what was that? So back here, deactivate this one, and we say self.cards again to use the ungrouped thing. And then own 30, delegated to me 1, that's correct. Delegated to others 8. That's also correct. This grouping is harder than I thought, because
I don't think we can do it. Watch connectivity, the framework to pass data between iOS and watchOS. It's a nightmare. To be honest, I haven't done something like that. By the way, it's really tricky to hear you. Oh, really low. Oh, sorry. Maybe I have to speak a little bit louder or increase the mic. 1 second. Yeah, that's when I talk to but it should be okay. Is it now better? Also I know what it happened. I changed the mic settings and yeah, the filters are gone. Okay. Crap. Okay. But the mic filters are gone, so should also hear the noise of my MacBook, right? Yeah, now I'm closer to the mic, so now it should not. Yeah. Okay. Yeah, I have to change my position to this one here, or change the position of the mic. Okay, definitely something to do for next time. Yeah. Okay, but grouping of the cards is a little bit harder than thought because they can have different colors. So you can have the card in a gold version and in a normal version, and those two shouldn't be. If microphone closer is better. Okay. Yeah, I have to move this one somewhere. I don't know. I have to upgrade my streaming hardware a little bit maybe. So okay, I have to think about that off stream, how I could handle that better. Unfortunately, not that much progress here today. Oh, I should merge. I should merge my develop branch in here. I just realized that the in-app purchase isn't here. Okay, I have to do that also later. So, and everybody here in chat now who is watching the Apple event later. I think most of the guys here are Apple fanboys or iOS developers. Yeah. Yeah, you said it before. So, and you will do a live stream on YouTube later, right? Monitor. Yeah, I don't know what I should expect from today's event. I don't think that maybe the new iPhone, but it would be too early, or monitors. So such crazy expensive monitors, like one monitor of 5,000 euro or something. Yeah, Mac Mini Studio. Okay. iPad, Mac, iMac, Mac Mini. Yeah, let's see what happens. The other interesting part is, will they do a pre-recorded thing or maybe partial live? Because I think in the US they are allowed to do live events again, right? Entry level in addition to HDR1. Peak performance. Yeah, you are right.
But to be honest, the pre-recorded stuff I like more because it's not so long as the live stuff, and it's more condensed to the important stuff. Yeah. Back in May, yeah. So maybe the dub we see live. Yeah. So, and if you haven't seen it, I updated my other app yesterday, so I also added their in-app purchase, just the tipping stuff. But I definitely have to work on the other one because I had a look at the numbers here, and without marketing this app, it's quite good. So 41 units in the last 90 days. Yeah, maybe I should improve that one a little bit. So, but that's code from 2 years ago, Swift UI 1. And yeah, I think this app definitely needs a little bit of love and work. Yeah, and also the Splinterlands, the App Store views are quite good. The units, yeah, could be better, but I also have one in-app purchase, one tipping, and yeah, and quite it's sessions, it's 40. It's okay. The app is live for 2 weeks now, so yeah. Let's see how we could increase these numbers. Yeah, maybe I was. That's the plan. But at the moment, both apps only have that tipping option. For Staffatory, I definitely want to add a subscription model. So I don't know if you have seen the app, so maybe I can give you a quick look. So basically it's an inventory app. So I just had to try to buy. Yeah, you can buy it in test flight because it's the sandbox in a purchase. But you can go to the App Store, download the version, and try it there. So yeah, basically you can add items here, and you can say, okay, it's located. You can say item name, the amount. You can give it some categories if the category doesn't exist. You can add it here. For example, you can type and then you category not found. You can add the category. You can use it here. The same with the location and tags. So I have one location, it's the garage. You can add it here. And I can say XYZ. And then we save it. And then it appears here. And iCloud is already in. And yeah. Oh, popcorn. That's also a good idea. Yeah. Yeah, but this app needs a little bit of work because the code is quite messy. And yeah. So, but if you're interested in it, you can check it out. It's called Staffatory. It's in all app stores. It's free at the moment. And the subscription model would be that I maybe limit the number of items in here or additional features I would integrate. I had a feature request to also be able to add images here. So maybe this one, or what, not maybe, the images will definitely be a pro feature. And then let's see how that works out. So, but with that being said, and the time is about 13 minutes till the event.